How are you doing? How are you doing? I'm gonna look after breakfast before I go to work. I'm getting ready. How are you doing? I'm doing okay. How are you? You're welcome. So I'm gonna look after some egg hamlet. Egg hamlet, guys. So I'm gonna use 2 eggs. So you have a good day, guys. So I'm gonna look at some breakfast this morning before I go to work. You have a good day too, Anik. So I'm gonna use this. I'm gonna use the tomato, this. I'm gonna use the eggs. I'm looking after the egg hamlet. Egg hamlet. I'm gonna use 2 eggs. So I have my bread here. This is my bread. I'm gonna use my sardine. This is sardine. I'm gonna put some pepper. I don't have the Scotch bonnet pepper, so I'm gonna use this pepper instead. And I'm gonna use some all-purpose seasoning, powdered season. That's what I'm gonna do. So guys, stay tuned and let me show you how I look after my egg hamlet using the sardine and eggs to look after my egg hamlet. You can use different things to look after your egg hamlet, but I'm going to use the egg and the sardine to look after my egg hamlet. So I'm getting protein from the egg and I'm getting iron from the sardine. Very nutritious, guys. So the first thing that I'm gonna do, I don't want these eggs to break. I'm gonna do first thing. I'm gonna cut up my seasoning. I'm gonna cut up my seasoning. Load it. I need 3 containers. I'm gonna break these eggs up.
First thing I'm gonna do, I'm gonna get my eggs. I'm gonna break the eggs. When I'm looking at the egg, I like to take out the egg eye. There's that thing in the egg, that white part on the egg. They call it egg eye. I take it out, guys. I don't. I said that they say that it make the eggs raw. So I take out the egg eye. That part of the egg eye, that white part, and there's a white part on the egg. That the egg and the yolk of the egg, that little white part, is called the egg eye and make the egg raw. So I'm using 2 eggs, guys. 2 eggs. I'm using 2 eggs. Have another egg. So the next thing I'm gonna do after cleaning up the eggs, taking out the egg eye, I'm taking out the egg eye out of the egg. That part of that white part that is on the egg yolk, that white part that is on the egg yolk, it made the egg raw. So I'm taking out the egg eye. I can't just cut up the egg. I can't just fry the eggs without taking out the egg eye. The next thing I'm gonna beat up the eggs. So I'm making egg omelette, but I'm using the sardine to make the egg omelette. So I'm beating up the eggs. Yes, guys. So everything dissolved. The next thing I'm gonna do, guys, I'm gonna get my seasoning. I'm gonna cut up the seasoning inside of it. I'm cutting up some scallion in it. The knife kind of dull. This knife is kind of dull. The knife need to sharpen. It is not sharpened properly. So, but I don't mind because sometimes with the knife is when you sharpen the knife, it cuts you. So it is kind of dull now, not so sharp, but that is okay. So I'm cutting up my seasoning. I only put in scallion in there. I'm not gonna put I'm not gonna put the tomato in it as yet, guys. I'm not gonna put the tomato in it as yet. Or should I put the tomato? So the next thing I'm gonna do, I'm gonna add my powdered seasoning, guys. With my powdered seasoning. So this pepper, as you can see, this is the liquid pepper. So that pepper that I always put in the fat, the Scotch bonnet pepper, it is made into liquid. So this is liquid pepper, very hot.
So I don't have the, this is the pepper that I'm using this morning. I don't have the country pepper because I don't go to the supermarket as yet. Hi, sir. Hi, how you doing? Good morning, good afternoon, good evening, good night, depending on your time zone and depending on which country you're viewing from. Welcome to the live. How are you doing? At love. Hi, good morning to you too, guys. Good morning. So, I am looking after some egg hamlet, guys. This is what I'm looking after for breakfast. So, let me see who's here. Some question left for review. Let me see. Ah, let me see. Let me get on with my show. Let me get on with this thing. Guys, some people just come on the live with some, and I don't know what I don't know, everything they think about is sex. Sex, sex, sex. What kind of comment is that? Go find a pornography site. You go and find a pornography site where please yourself or to jerk off. This is not the channel for that. So excuse me, this you're at the wrong place. So the next thing, guys, I'm gonna do is I'm gonna take my sardine. I'm gonna open my sardine now. So this is the sardine, guys. So this is my sardine, and you see, this is my sardine. But guys, I don't like to see these black parts on the sardine. I normally strip off my sardines. I strip off this black part of the sardine. I don't like to see those black parts on the sardine. See, I strip it off. I don't like to see those black parts. See, I don't, I have to strip off my sardines. You see, the sardine. I strip it off, guys. See, I strip it off. I don't like to see those black parts on the sardine. And I clean up my sardine, guys. There are some things in the sardine that I don't like. These little things in the sardine, I don't like to see them, so I clean them up, guys. See, this is the sardine. I strip off these part, the skin of the sardine. I don't like to see it. This is how I look after my sardine. I don't like to see those things on my sardine, guys.
I'm looking after the egg hamlet, guys. This is what I'm looking after, egg hamlet. So you see, this is a sardine. This is the sardine. I'm stripping off these black part. I don't know how you look after sardine, but I can't eat the sardine with this on it. I strip it off. See? And I clean it out. You see this part here? The bones. After doing that, guys, I'm gonna crush. After doing that, I'm gonna crush. I'm gonna crush up the sardines. Yeah, I crush up the sardine like this. Then I'm gonna put the egg, the egg and the seasoning already in there already. So I'm gonna put the egg with the scallion, the pepper, and the powdered seasoning all mixed together. Pour it in it like this. I'm gonna spin it around like this so it all liquidate like this. So you get the the sardine is all mixed up into the egg with the scallion. The You can put scallion, you can put thyme, pepper, onion, powdered season, all of it. I'm gonna put a little salt, guys. See, I have my oil, my vegetable oil here. So I'm gonna add some that is quite okay. I think I'm gonna put some more pepper. I'm gonna add some more pepper, guys, liquid pepper. Mix it up. The next thing, I'm gonna get my frying pan. This is what I'm gonna do. Making some space here, guys, cleaning up as I go along. This is my frying
I'm getting my oil. I have some powdered season here. I'm also gonna make some tea, turmeric tea. So I'm also gonna make some turmeric tea, guys. I think I do have any sugar. I'm also gonna make some tea also. Let me see if I have any sugar. I think, guys. Oh my sugar is finished, guys. My sugar is finished. So I'm also gonna use some tomato. Gonna pour the oil. I'm gonna pour the oil in the pot now. This thing, it takes up a lot of oil. Some people will throw some people will throw the whole liquid into the frying pan and make one big omelette. Let me see if I can do it this way this morning. I'm gonna try to do it this way this morning. I don't want it to break, guys. I didn't want it to break in two. Let's see if I can get it without it break. Can I do it? Guys, look at that. Hey, yeah. Anyway, guys, this is the hardest part of getting it. It has to break. Hey. This is the hardest part.
You see what is hanging down from the kitchen there, so to catch the bugs, and any insect that is flying. That is what is hanging down there. When they go on it, they will die. Any bugs or anything that is following the lights. So what is hanging down from the kitchen there, love girl, it is, something to put there. So if the bugs or any insect flying around go on it, you know, it will, they will die. I'm gonna slice it up. So I make an egg omelette. I make an egg omelette, but I use a sardine to make the egg omelette, guys. So you can make an egg omelette using sardine in your eggs. Very nutritious. So guys, I'm gonna cut up this tomato now. I'm gonna cut up the tomato. Yes, is it your Friday today? Yes, it is Friday in Jamaica, guys. It's Friday in Jamaica. I'm gonna cut up the, so I'm gonna cut up some tomato with it. As you can see, I didn't cook it. I didn't cook the tomato in it because the tomato can make it too soft. So I'm not. So I'm gonna cut up the tomato on one side, guys. That's what I'm having for breakfast with some tomato. I'm gonna make some lemonade tea because guess what, guys? But I don't have any sugar. Hi Dorothy, how is everything in Kenya? How are you doing? Greetings to you from Jamaica. How are you doing, Dorothy? How is Kenya? How is the weather down there? Nice to see you on the live again. I'm looking after some egg. Yes, yes. What am I looking after today? I'm looking after some egg omelette for breakfast, and I use the egg and the sardine to make my egg omelette.
how my egg hamlet look, guys. This is what I'm gonna eat for breakfast. So this is it, guys. I'm gonna get my bread. I'm gonna use 4 slices. Just 4 slices. Just make 2 sandwich. 2 sandwich. I'm gonna show you how I do it. If you want to add cheese, you can add cheese to it, you know, guys. If you want to add cheese to it, you can add cheese, bits of cheese to it, you know. So I'm gonna do some pieces. Yes, so I'm gonna add some cheese to it. Not gonna use up all my cheese because I want this cheese to make. Yeah, thank you. So I'm gonna use this. I'm gonna make another egg sandwich. Maybe sometimes I'm gonna need this cheese to make another egg sandwich. I'm gonna show you how you can use egg to make different type of breakfast. So this is one way you can use the egg to make breakfast. I'm gonna show you some recipe that you can try to make your breakfast with your eggs. So what I will do, guys, this is what I do. I'm making a sandwich, guys. I'm gonna put some eggs. Yes, I'm gonna put some eggs on it. I'm gonna cut up some eggs, right? You know, cut up the eggs. The cheese. I'm gonna put some cheese on it. This is a sandwich, guys. If you don't want to, what you can do with your sandwich, you can cut the sandwich in two. If it's too. Guys, I thought it was brown bread that I bought in Eggis because I don't like white bread. I prefer to eat brown bread. But anyway, I took up the wrong bread. I thought it was the brown bread I took up, but it's the white bread. So this is what I cut it in two like this. You see that, guys? So this is my egg, an egg with sardine, with seasoned up, and make some egg hamlet. Then I use some tomato and cheese and make it into a lovely sandwich. Yes, it's very healthy because the cheese has protein in there. The egg have protein. The sardine have iron. The bread the bread has carbohydrate. So I'm eating a lot of what you call it, a lot of vitamins and things, not vitamins, a lot of things with healthy stuff in it. This is my lemonade. I think I'm gonna make some lemonade, guys.
gonna make some lemonade. But my sugar, guys, my sugar, I forgot to buy sugar. My sugar is finished. I don't know how I forgot to buy the sugar. I must go to the supermarket today. Making some lemonade. Using lemonade. Ice cube. Yes, guys. Thank you, Dorothy. Getting some ice cubes. So, here my lemonade, guys, and I'm eating my sandwich, guys. So, guys, you can try this menu. See? The tomato tastes so good with it, guys. Look. Yes, enough love to you, Dorothy. Big up. So you can try when you can try this too, Dorothy. You get your eggs, get your sardine, and you mix it up into a bowl. You add some seasoning like scallion, thyme, onion, pepper, and you put some powdered seasoning, and you mix it up all together, and then you put it on the frying pan to hot with some oil, and you throw the whole ingredients into it and make an egg hamlet, and you can cut it up like, just watch the video, watch the live and see how I do it, and you can follow it. Love. So put in a bottle, using it.
stay there. You can cut it in two. You can cut it in two, guys. Yeah, you can try this menu, guys. You can try it on your own. So this is how the omelette look, egg omelette look, guys. So the egg omelette look, this is how it look. Very delicious, guys. Very, very delicious. A healthy breakfast. Very healthy breakfast. See? Wonderful breakfast, guys. You can try it and you won't regret. You can try it with cheese. You can try it with cheese, guys. With cheese, tomato, very delicious, very healthy breakfast, guys. And see, I have piece here, leave over. And you can eat it by itself. If you don't want to eat it with the bread, you can just eat it by itself. So if you don't want to make any tea, you can make lemonade. Yes, I'm drinking a whole glass of lemonade. Whole glass of lemonade.
It's so good. I finished everything. It was yummy, guys. It was yummy. So I finished cooking after the breakfast now, guys. So I'm gonna get ready to go to work. I'm gonna get ready to go to work. What I'm doing now. So before I go to work, I'm just gonna wash up the dishes because I'm gonna let any dirty dishes in the kitchen. So that's what I'm doing. Got to wash up back my plate. I'm going to work. I don't want to leave no dirty plates in the kitchen, so I'm gonna wash up my plate. How are you guys doing? What you having for breakfast, guys? What did you have for breakfast? I just eat some egg hamlet, sardine egg hamlet with cheese and tomato. That's what I ate for breakfast with a cup of lemonade. What did you have for breakfast, guys?
And the kitchen sink have a way of the water that going down so easy. Sometimes I have to force the water down, guys. So I use this to get the water to go down in the kitchen sink.
this is where I'm gonna wear to work, guys. This is one my work shirt that I'm gonna wear to work today. So because today is Friday, this is what I'm wearing.
So guys, I'm ironing my uniform to wear to work today, guys. See, I'm ironing my uniform blouse. So guys, I'm ironing my uniform that I need to wear to work today. As guys, I'm getting ready to go to work. Good morning, good afternoon, good evening, good night. Depends on your time zone and which country you're calling from, guys. I'm steaming it. Some people don't iron it, they just take up the clothes and put it on like that. But I don't like to see my clothes crush up. I love to see my clothes well ironed and neat on me. Some countries they don't iron. Do you love ironing, guys? Guys, I have a graduation
I have a graduation on Sunday. Guys, this is, tell me if you like it, guys. This is the blouse that I'm gonna wear. And this is the skirt. This is what I'm gonna wear for my graduation. On Sunday, I don't know if I can film it, guys. So this, I bought this yesterday. I bought this jacket for 4,500 yesterday. See? And this blouse, I'm gonna wear this as an inside blouse. And this skirt, guys, I bought this skirt for my graduation on Sunday because I have a graduation going on at church on Sunday. So let me put it one side, guys. Think. Let me see if this thing can come out. So crush. Let's see if we can straighten it up. This would have to go iron it when it's time to iron. I have to go and iron. Sorry about that. I have to put this on and this on. Alright. מזמור קי"ט א' אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת אדוני אשרי נוצרי עדותיו בכל לב ידרשו אף לא פעלו עוולה בדרכיו הלכו אתה ציווית פיקודיך לשמור מאוד החלה יקום
מצוותיך, ובך ביושר לבב, ולומדי משפטי צדקיך. את חוקיך אשמור, אל תעזבני עד מאוד. ב. במה יזכה נער את אורחו, לשמור כדבריך. בכל ליבי דרשתיך, אל תשקני ממצוותיך. בליבי צפנתי אמרתך, למען לא אחטא לך. ברוך אתה אדוני, למדני חוקיך. בשפתי סיפרתי כל משפטי פיך. בדרך עדותיך ששתי כעל כל הון. בפיקודיך אשיך, ואבית אורחותיך. בחוקותיך אשתעשע, לא אשכח דבריך. ג. גמול על עבדך אחיה ואשמרה דבריך. גל עיני ואבית נפלאות מתורתך. גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך. גרסה נפשי לתאווה, אל משפטיך בכל עת. גערת זדים ארורים, השוגים ממצוותיך. גל מעלי חרפה ובוז, כי עדותיך נצרתי. גם ישבו שרים, בי נדברו, עבדך ישיח בחוקיך. גם עדותיך שעשוען, אנשי עצתי. ד. דבקה לעפר נפשי, חייני כדבריך. דרכי סיפרתי ותענני, למדני חוקיך. דרך פיקודיך הבינני, ואשיך בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגה, קיימני כדבריך. דרך שקר הסר ממני, ותורתך חונני. דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיפיתי. דבקתי ועדותיך, אדוני אל תבישני. דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב ליבי. הורני אדוני דרך חוקיך, ואצרנה עקב. הבינני ואצרה תורתך, ואשמרנה בכל לב. הדריכני מצוותיך, כי בו חפצתי. ליבי את עדותיך, ואל אלבצע. אעבר עיניים מראות שווא, בדרכיך חייני. הקם לעבדך אמרתך, אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפטיך טובים. הנה תאבתי לפיקודיך, וצדקתך חייני. ו. ויבואוני חסדיך אדוני, תשועתך כאמרתך. ואענה חורפי דבר, כי בטחתי בדבריך. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך ייחלתי. ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד. ואת המלך ורחבה, כי פיקודיך דרשתי. ואדברה ועדותיך נגד מלכים, ולא אבוש. ואשתעשע במצוותיך, אשר אהבתי. ואשא כפי את מצוותיך, אשר אהבתי. ואשיך בחוקיך. ז. זכור דבר לעבדיך, על אשר יחדת. זאת נחמתי ועודי, כי אמרת חייתני. זדים הליצוני עד מאוד, בתורתך לא נטיתי.
זכרתי משפטיך מעולם, אדוני ועת נחם. צלעך אחזתני מרשעים, עוזבי תורתך. זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי. זכרתי בלילה שמך, אדוני, ואשמרה תורתך. זאת הייתה לי, כי פיקודיך נצרתי. חטא. חלקי, אדוני, אמרתי לשמור דבריך, חיליתי פניך בכל לב, חונה לי כאמרתך. חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך. חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. חבלי רשעים עבדוני, תורתך לא שכחתי. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. חבר אני לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך. חסדך, אדוני, מלאה הארץ, חוקיך למדני. ט' טוב עשית עם עבדך, אדוני, כדבריך. טוב טעם ודעת למדני, כי במצוותיך האמנתי. טרם אענה אני שוגג, ועתה אמרתך שמעתי. טוב אתה ומטיב, למדני חוקיך. תפלו עלי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. תפש כחלב ליבם, אני תורתך שעשעתי. טוב לי כי עונתי, למען אלמד חוקיך. טוב לי תורת פיך, מאלפי זהב וחסד. י. ידיך עשוני ויכוננוני, הבינני ואלמדה מצוותיך. יראיך יראוני וישמחו, כי לדברך ייחלתי. ידעתי, אדוני, כי צדק משפטיך, ואמונה עניתני. יהי חסדך לנחמני, כאמרתך לעבדך. יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כי שקר עבדוני, אני אשיח בפיקודיך. ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך. יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. כ' קלטה לתשועתך נפשי, לדברך ייחלתי. כלו עיניי לאמרתך, לאמור מתי תנחמני. כי הייתי כנוד בקיטור, חוקיך לא שכחתי. כמה ימי עבדך, מתי תעשה ורודפי משפטי. קראו לי זדים משיחות, אשר לא כתורתך. כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עוזרני. כמעט כילוני בארץ, ואני לא עזבתי פיקודיך. כחסדך חייני, ואשמרה עדות פיך. למד. לעולם, אדוני, דרך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך. כוננת ארץ ותעמוד, למשפטיך עמדו
לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך זכני. מזקנים אתבונן, כי פיקודיך נצרתי. מכל אורח רע קניתי רגלי, למען אשמור דבריך. ממשפטיך לא סרתי, כי אתה הורתני. מה נמלצו לחיקי אמרתך, מדבש לפי. מפיקודיך אתבונן, על כן שנאתי כל אורח שגר. נון, נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. נעניתי עד מאוד, אדוני חייני כדבריך. נדבות פי רצנה, אדוני, ומשפטיך למדני. נפשי וכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. נתנו רשעים פח לי, ומפיקודיך לא תעליתי. נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נטיתי ליבי לעשות חוקיך, לעולם עקב. סמך. שעפים שנאתי, ותורתך אהבתי. סתרי ומגיני אתה, לדברך ייחלתי. שורו ממני מרעים, ואצרה מצוות אלוהי. סומכני כאמרתך, ואחיה, ואל תבישני מספרי. סעדני ואבשע, ואשעה בחוקיך תמיד. סלית כל שוגים מחוקיך, כי שקר תרמיתם. סיגים השפטת כל רשעי הארץ, לכן אהבתי עדותיך. סמר מפחדך ושרי, וממשפטיך יראתי. עין, עשיתי משפט וצדק, בל תניחני לעושקי. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. עיניי כלו לישועתך, ולאמרת צדקך. עשה עם עבדך כחסדך, וחוקיך למדני. עבדך אני הבינני, ואדעה עדותיך. עת לעשות לאדוני, הפרו תורתך. על כן אהבתי מצוותיך, מזהב ומפז. על כן כל פיקודי חול השרתי, כל אורח שקר שנאתי. ולאות עדותיך, על כן לצרתם נפשי. בטח דבריך יאיר, מבין ותאים. כי פעלתי ואשאפה, כי למצוותיך יאבתי. פנה אלי וחונני, כמשפט ואוהבי שמך. ועמי החן באמרתך, ואל תשלט בי כל עוול. ודני מעושק אדם, ואשמרה פיקודיך. פניך האר בעבדיך, ולמדני את חוקיך. פלגמים ירדו עיני, על לא שמרו תורתך. צדק, צדיק אתה אדוני וישר משפטיך. ציפית צדק עדותיך, ואמונה מאוד. צימתתני קנאתי, כי שכחו דבריך צרי. צרופה אמרתך, ואבית אורחותיך. בחוקותיך אשתעשע, לא אשכח דבריך. גימל, גמול על עבדך אחיה ואשמרה דבריך. גל עיני ואבית נפלאות מתורתך. גר אנוכי בארץ, אל תסתר ממני מצוותיך.
אשא נפשי לתאווה אל משפטיך בכל עת. גערת זדים ארורים השוגים ממצוותיך. גל מעלי חרפה ובוז, כי עדותיך נצרתי. גם ישבו שרים בי נדברו, עבדך ישיח בחוקיך. גם עדותיך שעשועי, אנשי עצתי. ד' דבקה לעפר נפשי, חייני כדבריך. דרכי סיפרתי ותענני, למדני חוקיך. דרך פיקודיך הבינני, ואשיך בנפלאותיך. דלפה נפשי מתוגה, קיימני כדבריך. דרך שקר הסר ממני, ותורתך חונני. דרך אמונה בחרתי, משפטיך שיוויתי. דבקתי ועדותיך, אדוני אל תבישני. דרך מצוותיך ארוץ, כי תרחיב ליבי. הורני אדוני דרך חוקיך, ואצרנה עקב. הבינני ואצרה תורתך, ואשמרנה בכל לב. הדריכני בנתיב מצוותיך, כי בו חפצתי. הט ליבי אל עדותיך, ואל אל בצע. העבר עיניים מראות שווא, בדרכיך חייני. הקם לעבדך אמרתך, אשר ליראתך. העבר חרפתי אשר יגורתי, כי משפטיך טובים. הנה דאבתי לפיקודיך, בצדקתך חייני. ו' ויבואוני חסדיך אדוני, תשועתך כאמרתך. ואענה חורפי דבר, כי בטחתי בדבריך. ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, כי למשפטיך ייחלתי. ואשמרה תורתך תמיד לעולם ועד. ואתהלך ורחבה, כי פיקודיך דרשתי. ואדברה ועדותיך נגד מלכים, ולא אבוש. ואשתעשע במצוותיך, אשר אהבתי. ואשא כפי אל מצוותיך, אשר אהבתי, ואשיך בחוקיך. ז. זכור דבר לעבדיך, על אשר ייחלתני. זאת נחמתי ועוני, כי אמרתך חייתני. זדים הליצוני עד מאוד, מתורתך לא נטיתי. זכרתי משפטיך מעולם, אדוני ואתנחם. זלעפה אחזתני מרשעים, עוזבי תורתך. זמירות היו לי חוקיך בבית מגורי. זכרתי בלילה שמך אדוני, ואשמרה תורתך. זאת הייתה לי, כי פיקודיך נצרתי. ח. חלקי אדוני אמרתי לשמור דבריך, חיליתי פניך בכל לב, חונני כאמרתך. חישבתי דרכי, ואשיבה רגלי אל עדותיך. חשתי ולא התמהמהתי לשמור מצוותיך. חבלי רשעים עבדוני, תורתך לא שכחתי. חצות לילה אקום להודות לך על משפטי צדקך. חבר אני לכל אשר יראוך, ולשומרי פיקודיך. חסדך אדוני מלאה הארץ, חוקיך למדני. ט. טוב עשית עם עבדך אדוני כדבריך. תופתע
ומטיב למדני חוקיך. תאפלו עלי שקר זדים, אני בכל לב אצור פיקודיך. תפש כחלב ליבם, אני תורתך שעשעתי. טוב לי כי עונתי, למען אלמד חוקיך. טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. י. ידיך עשוני ויכוננוני, הבינני ואלמדה מצוותיך. יראיך יראוני וישמחו, כי לדברך ייחלתי. ידעתי אדוני כי צדק משפטיך, ואמונה עניתני. יהי נא חסדך לנחמני, כאמרתך לעבדך. יבואוני רחמך ואחיה, כי תורתך שעשועי. יבושו זדים כי שקר עבדוני, אני אשיח בפיקודיך. ישובו לי יראיך ויודעי עדותיך. יהי ליבי תמים בחוקיך, למען לא אבוש. כף קלטה לתשועתך נפשי, לדברך ייחלתי. כלו עיניי לאמרתך, לאמור מתי תנחמני. כי הייתי כנוד בקיטור, חוקיך לא שכחתי. כמה ימי עבדיך, מתי תעשה ורודפי משפט? קראו לי זדים שיחות, אשר לא כתורתך. כל מצוותיך אמונה, שקר רדפוני עוזרני. כמעט כילוני בארץ, ואני עזבתי פיקודיך. כחסדך חייני, ואשמרה עדות פיך. למד. לעולם, אדוני, דברך ניצב בשמיים, לדור ודור אמונתך, כל ארץ ותעמוד. למשפטיך עמדו היום, כי הכל עבדיך. לולא תורתך שעשועי, אז עבדתי ועוני. לעולם לא אשכח פיקודיך, כי בם חייתני. לך אני הושיעני, כי פיקודיך דרשתי. לי קיוו רשעים לאבדני, עדותיך אתבונן. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותיך מאוד. מם. מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי. מאויבי תחכמני מצוותיך, כי לעולם היא לי. מכל מלמדי השכלתי, כי עדותיך שיחה לי. מזקנים אתבונן, כי פיקודיך נצרתי. מכל אורח רע קליתי רגלי, למען אשמור דבריך. ממשפטיך לא סרתי, כי אתה הורתני. מה נמלצו לחיקי אמרתך, מדבש לפי. מפיקודיך אתבונן, על כן שנאתי כל אורח שקר. נון. נר לרגלי דבריך, ואור לנתיבתי. נשבעתי ואקיימה, לשמור משפטי צדקך. נעניתי עד מאוד, אדוני חייני כדבריך. נדבות פי רצנה, אדוני, ומשפטיך למדני. נפשי וכפי תמיד, ותורתך לא שכחתי. נתנו רשעים פח לי, ומפיקודיך לא טעיתי. נחלתי עדותיך לעולם, כי ששון ליבי המה. נטיתי ליבי לעשות חוקיך, לעולם עקב. סמל. שעפים שנאתי, ותורתך אהבתי. סטרי ומגיני אתה, לדברך ייחלתי. זורו ממני מרעים,
וחוקיך תמיד. שנית כל שוגים מחוקיך, כי שקר תרמיתם. סיגים השפטת כל רשעי ארץ, לכן אהבתי עדותיך. סמר מפחדך ושריד, וממשפטיך ירדתי. עין, עשיתי משפט צדק, בל תניחני לעושקי. ערוב עבדך לטוב, אל יעשקוני זדים. עיניי קנו לישועתך ולאמרת צדקך. עשה עם עבדך כחסדך וחוקיך מדני. עבדך אני הבינני ואדעה עדותיך. עת לעשות לאדוני הפרו תורתך. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. על כן כל פיקודי חול השרתי, כל אורח שקר שנאתי. ולאות עדותיך, על כן נצרתם נפשי. בטח דבריך יאיר, מבין ודיים. פי פערתי ואשאפה, כי למצוותיך יאבתי. פנה אלי וחונני, במשפט ואוהבי שמך. בעמי החן באמרתך, ואל תשלט בי כל עוול. ודני מעושק אדם, ואשמרה פיקודיך. פניך בעבדיך, ולמדני את חוקיך. פלגמים ירדו עיניי, על לא שמרו תורתך. צדק, צדיק אתה אדוני וישר משפטיך. ציווית צדק עדותיך ואמונה מאוד. צימתתני קנאתי, כי שכחו דבריך צרי. צרופה אמרתך מאוד, ועבדך אהבה. צעיר אנוכי ונבזה, פיקודיך לא שכחתי. צדקתך צדק לעולם, ותורתך אמת. צר ומצוק מצאוני, מצוותיך שעשועי. צדק עדותיך לעולם, הבינני ואחיה. קראתי בכל לב ענני אדוני, חוקיך אצורה. קראתיך הושיעני, ואשמרה עדותיך. קידמתי בנשף ואשבע, לדברך ייחלתי. קידמו עיניי השמורות, לשיח באמרתך. קולי שמעה כחסדך, אדוני כמשפטיך חייני. קרבו רודפי זימה, מתורתך רחב. קרוב אתה אדוני, וכל מצוותיך אמת. קדם ידעתי מעדותיך, כי לעולם יסדתם. ראה עוני וחלצני, כי תורתך לא שכחתי. ריבה ריבי וגאלני, לאמרתך חייני. רחוק מרשעים ישועה, כי חוקיך לא דרשו. רחמך רבים אדוני, כמשפטיך חייני. רבים רודפי וצרי, מעדותיך לא נקיתי. ראיתי בוגדים ואת קוטעת, אשר אמרתך לא שמרו. ראה, כי פיקודיך אהבתי, אדוני כחסדך חייני. יש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקך. שין. שרים רדפוני חינם, ומדברך פחד ליבי. שש אנוכי על אמרתך, כמוצא שלל רב. שקר שנאתי ואתעבה, תורתך אהבתי. שבע ביום היללתיך, על משפט
עשיתי. שמרה נפשי עדותיך, ואוהבם מאוד. שמרתי פיקודיך ועדותיך, כי כל דרכי נגדך. ו' תקרב רינתי לפניך, אדוני, כדברך הבינני. תבוא תחינתי לפניך, כאמרתך הצילני. תטבענה שפתי תהילה, כי תלמדני חוקיך. טען לשוני אמרתך, כי כל מצוותיך צדק. תהי ידך לעוזרני, כי פיקודיך בחרתי. אהבתי לישועתך, אדוני, ותורתך שעשועי. תחי נפשי ותהללך, ומשפטיך יעזרוני. תעיתי כשה עובד, בקש עבדיך, כי מצוותיך לא שכח.
למנצח לדוד מזמור. אלוהי תהילתי אל תחרש, כפי רשע וכפי מרמה עלי פתח. דיברו איתי לשון שקר, ודברי שנאה סבבוני, וילחמוני עיניו. תחת אהבתי ישננוני, ואני תפילה. וישימו עלי רעה תחת טובה, ושנאה תחת אהבתי. הפקד עליו רשע, ושטן יעמוד על ימינו. והישפטו יצא רשע, ותפילתו תהיה לחטאה. יהיו ימיו מעטים, וקופדתו ייקח אחר. יהיו בניו יתומים, ואשתו אלמנה. ונוע ימנו בניו בשיענו, ודרשו מחורבותיהם. ינקש נושה לכל אשר לו, ויבוזו זרים יגיעו. אל יהי לו מושך חסד, ואל יהי חונן ליתומיו. יהי אחריתו להחריט, בדור אחר יימח שמם. יזכר עוון אבותיו אל אדוני, וחטאת אמו אל תמח. יהיו נגד אדוני תמיד, ויחרט מארץ זכרם. יען אשר לא זכר עשות חסד, וירדוף איש עני ואביון, ונכאה לבב למוטט. ויאהב קללה ותבואם, ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו. וילבש קללה כמנדו, ותבוא חמים בקרבו, וכשמן בעצמותיו. תהי לו כבגד יעדה, ולמזח תמיד יחקריה. זאת פעולת סוטני מאת אדוני, והדוברים רע על נפשי. ואתה עם אדוני, עשה איתי למען שמך, כי טוב חסדך הצילני. כי עני ואביון אנוכי, וליבי חדל בקרבי. כצל קנטותו נהלכתי, ננערתי כארבה. ברכי כשלו מצום, ובשרי כחש משמן. ואני הייתי חרפה לכם, יראוני יניעון ראשם. עוזרני אדוני אלוהי, הושיעני כחסדך. וידעו כי ידך זאת, אתה אדוני עשה. יקללו המה, ואתה תברך. קמו ויבושו, ועבדך ישמח. ילבשו סוטני כלימה, ויעטו חמעיל בושתם. מודה אדוני מאוד בפי, ובתוך רבים אהללנו. כי יעמוד לימין אביון, להושיע משופטי נפשו. Eyes. קופטת למנצח לדוד מזמור. Hi guys, I'm gonna end this video. As you see, I'm getting ready for work and the phone is overheating. So guys, thank you for joining Anik. Thank you for your support. Thank you, Dorothy. Thank you. Let me see, Dorothy was here. Love Guide was here. Thank you for joining. I saw this person here is very rude. Anyway, thank you for joining, for stopping by.
and I'm gonna get ready for work. So bye, all of everyone. Have a good day. I'm going to work now, so I'm gonna end the live. See you tonight at 7 p.m. and at 9 p.m. Jamaican time when I'm gonna have my devotion and Bible study. So guys, see you tonight. Bye bye.